Hoje quero compartilhar com vocês uma organização na minha geladeira. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Como já falei no início do vídeo, o nosso vídeo de hoje vai ser uma organização na minha geladeira, né? Minha geladeira a geladeira mesmo, porque tem uma geladeira que eu guardo produtos de limpeza, né? Mas então é isso, vamos pro vídeo. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Então é isso, chega de enrolação e vamos trabalhar. Amores, se tiver música de fundo no vídeo é porque os vizinhos estão ouvindo música. A minha rua é muito barulhenta, bagunçada, e aí o povo fica ouvindo música. Eu tenho que botar música nos meus vídeos sempre do início ao fim. Então tá assim, gente, ó, aqui tem panela, ovo, aqui tem um prato com... Ah, esqueci o nome disso. Tá assim, gente, ó. Ali é beterraba cozida, né? Ela não tá suja assim, porque eu passei um pano nela, né? Mas eu vou organizar todas essas coisas aqui com vocês. Organizar essa Dona Maria aqui. Organizar do meu jeito, né, gente? Que funciona pra mim. Então, vamos lá. Primeiro vou lavar as frutas pra guardar, tá? I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness, give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. Cause when we touch is when I really come alive. Cause when we touch is when I really come alive. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds, and I'm not coming down. Every time we touch I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. Cause when we touch is when I really come alive. Oh
pessoal, já lavei todas as coisas aqui, tá tudo aqui na bacia. Agora vou organizar, né? Tem mais algumas coisas aqui atrás da câmera. Vamos organizar essa geladeira. Of a lullaby. If I never see the light, I wouldn't care, 'cause I'm so perfect right here. If I never see the light, I wouldn't care, 'cause I'm so perfect right here. I'll count to 10, then open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. With the words of a lullaby. Of a lullaby. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Ooh.
Meus amores, acabei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É coisa simples, gente. Então, ó, aqui lavei e enchi todas as jarras de água. Aí lá atrás ficou um potinho com ovos. Aí aqui ficou beterraba cozida. E aqui, gente, ficou... Aqui é caqui, dois pocã e manga, dois manga. Aí aqui ficou maçã e nesse outro pote ali também, que não coube só nessa. Aí aqui ficou o pote de margarina. E aqui eu botei nesse refratário aqui, ó, que eu não uso ele, né? Eu coloquei as laranjas. E nessa outra bandejinha que eu coloquei, tem batatinha lá atrás. Aqui embaixo tem beterraba, limões e cenoura. Aí aqui é um pão aberto, né? Aí aqui ficou os 4 leites e ficou as garrafas de água. Aí aqui, gente, eu coloquei os trigo para não estragar, né? E açúcar, porque se deixar fora as formigas tomam de conta. Aí aqui umas batatas doces aqui que do mês passado. Aí eu não comprei esse mês, gente, batata doce, porque tava muito feia, né? Aí não peguei. Aí aqui na porta ficou os ovos, resolvi colocar aqui. Isso aqui é quiabo. Aí isso aqui já tinha, os leite condensado coloquei aqui. Aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês, pra mim ver se vocês conhecem isso aqui. Alguém conhece, gente? Ó, eu tenho um pé aqui no meu quintal, como que é o nome, velho? Da glicemia lá, da diabetes. Batata da glicemia, batata da... sei lá, insulina. É, batata da insulina que nós conhecemos, ó. Ela é para diabetes. Aí nós temos um pé aqui, aí ela bota essa batatinha aqui. Aí o alho ficou aqui, isso aqui já tinha, né? Os milho ficou aqui, isso aqui também já tinha. Aí lá atrás aqui, ó, dos leite condensado, tá uma massa de tapioca. Aí aqui já tinha bastante extrato, eu coloquei os outros aqui, né? E as réumas ficou aqui, isso aqui já tinha também. Aí isso aqui, gente, é remédio para gordura no fígado, que a gente já tá ficando meio velho, né? Aí tá aparecendo muitos problemas. Mas é isso, gente, a minha organização, tá? Ficou assim, minha organização da minha geladeira, tá bom? Então, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. Tchau!